Приветствую всех посетителей игрового чулана Гика, с вами Горбац, и мы возвращаемся в Депонию. И вот на этом прекрасном месте мы с вами, дамы и господа, остановились. 11 тысяч аргононцев, или около того. И теперь нам надо через них как-то пройти. Ну-ка, Руфус, что ты на это скажешь? Ну давай пообщаемся с ними. Чё теперь, как говорится? Назад пути нет, только вперед. Простите? Excuse me. Не возражаете, если я... Mind if I, Не люблю перебивать, но... I hate to interrupt, but, Алло. Hello? Оператор, рулё. Ну ладно, ничего. Take it easy. Don't let me bother you. Ладно, хорош уже, как говорится, мять всякое. Внимание! Attention! Bailiff on deck! Отряд смирно! Division, halt! Yes, sir, bailiff. Oh, yeah. I mean, well done. Отлично. Теперь мы можем пройти вперед. Oh, crap. More of them. Да тут их вообще дофигища. Attention! Bailiff on deck! Hello? Bailiff on deck! Yeah, we've noticed. Tell us something we don't know. Really? Mind your manners, will you? A little more respect for our bailiff. Right. Yep. He's got a point. After all, he's the bailiff. Yes, exactly. I'm after all, I'm the bailiff. Remember that. Да, но я вижу, что кто-то за этими тремя аргононцами заныкался, кто-то очень похожий на Руфуса. Поэтому нас уже давным-давно раскусили, чё тут и как. Ну, придется решать, как говорится, вопрос методом Руфуса. А именно, не гениальным планом, а хорошим замыслом. В лучших традициях Флинхарта Гломгальда. Итак, погнали. Crap. More of them. I'm headed for the bridge. Take me to the right level. But bailiff, you should know what level that is. Yes, of course I do. I just wanted to test whether you know it too. Ну тогда едем вниз. Что-то долго едем. Сколько ж тут аргононцев-то собралось, а? Кают-компании. Так, ну-ка давайте-ка стоп-кран нажмем. And is this the right floor, bailiff? You should know that, being a bailiff and all. Кэш? Отвечаю, нужный этаж. Of course. Of course. Are you completely sure about that? Of course I'm sure. I'm the bailiff. I'm always sure. Good to know. Time to disembark, everyone. The bailiff says we're here. Yes? Oh, Cletus? No. Argus. You guessed it. And you must be Rufus. Some nerve you've got coming here. Foolhardy and stupid. As always. Or don't you realize that I will now have to break every single one of your bones? Wait! Can't we come up with a more peaceful solution? I don't think so. The time for amicable agreements has expired. I've been looking forward to this day. Put 'em up! Oh. Да. Такой встал в стоечку. Сейчас я джеб пропишу. Апперкотом, как говорится, полирну. Ну, кто кого еще полирнет? На тебе по хлеборезочке. И тормозной клапан отсюда. Бумс. А ну-ка, еще раз в хлеборезочку. И так вниз.
Вот тут вот мы, как говорится, на гравитации-то и встряли. Но весело, конечно, перегрузки испытывать. В конце концов, мы с вами на Элизиум собираемся. Тут, как говорится, азы космонавтики, центрифуга, все дела. Но подготовительного оборудования нет. Но с нами Руфус. Руфус его сообразит просто за 5 минут. Вот уже сообразил. Центрифуга, блин. В самый раз. Вот мы и от Аргуса Бейлифа избавились. Теперь здесь только один Бейлиф. Можно упедаливать из лифта. Испытание, как говорится, пройдено. Bailiff, at last. The team is waiting impatiently. Waiting? For your speech, of course. And allow me to add that I am no less excited myself. Your speeches are always so inspiring, so eloquent. You play the crowd like a virtuoso plays his piano. And if I may say so, a less charismatic orator would literally be torn to pieces by such an audience. He would? Oh, certainly. But your words are like magic. Inimitable. But here I am, just raving on. You should get started before the crowd grows even more agitated. Yes, nobody wants that. Electrifier, work your magic. Just a moment. I think, Gentlemen, we are about to be addressed by our great role model, our leader, our mentor, our idol, Bailiff Argus, who just a moment ago personally assured me that the speech he's about to deliver will inflame your hearts for our common cause. And now, stand to attention! You are now being addressed by Bailiff Argus! he knew this, and he just let me walk into it. What an ass! Yes, Вот так вот. well, I mean, that ass. I don't know. What I'm trying to say is that ass. На мостике. Давайте выберем этот вариант. Но вообще, вот эта сценка, где вот этот вот джентльмен представляет Бейлифа Аргуса, мне очень сильно напоминает фильм «Трон. Наследие», когда нам демонстрировали копирующую личностную утилиту, сокращенно КЛУ, которая устроила игрище на стадионе, где должен был сынишка, так сказать, создателя превозмогать. Вот этого КЛУ, копирующую личностную утилиту, там тоже распиарили, будь здоров. Прям, знаете, прям один в один момент. Ну да ладно. Как говорится, у нас тут есть вопросы посерьезнее, потому что мы тут в микрофон назвали вот этого мужичка задницей. И у нас тут 11 тысяч органутых, которые нас за это порвать могут на британский флаг. Поэтому надо выкручиваться. А раз такое дело, ну, на мостике. Up on the bridge. Одна из 11 тысяч задниц на борту этой посудины. Будем, как говорится, да, солдатским языком говорить. Как говорится, ё-моё, 2 подъемных крана. Only one of the 11,000 asses aboard this ship. Мы все задницы. We are all asses. That's how we were constructed. That is our destiny. I know.
Why is he saying those things? Well, this is why. Потому что гляньте на нашу эмблему. Just look at our logo. Looks like somebody put their butt on the photocopier during an office party. And now, the result is proudly displayed on our banner. The print of a gigantic, flabby arse. So why be surprised when they treat us like asses? Я мог бы привести вам 1000 примеров. I could name you 1,000 more examples. The fact is, we're the asses here. But is that something to be ashamed of? I say no! I, for my part, am proud of what I am. I am an ass! And you're all asses too! It's time to show the world what's inside us. Long live the Organon! Как двояко это прозвучало. А самое забавное... Very inspiring, like always. Great. Well, then I can go now. Which way to the bridge? But what about the hymn? The hymn? Exactly. Following each of your speeches, you lead us in our hymn. You can't have forgotten. Yes. The hymn. Me. Here we go. Organon. Да, самое забавное, что Руфус фактически-то про Белли Фаргуса рассказывает, поэтому задница-то это как бы не он, а именно Белли Фаргус. Ну да ладно. У нас тут мини-игра вырисовалась, нам необходимо расставить ноты в правильном порядке, чтобы мы смогли спеть нормально гимн. Поэтому мы должны зажать левую кнопку мыши и выбрать ноту и расставить ее в правильном порядке. Правильный порядок такой. Первая нота на единичку, вторая на двойку, третья остается на тройке, четвертую мы поднимаем вверх, потом вновь троечка, дальше резкий спад на единицу, затем вновь троечка, резкий подъем на пятерку, Organon. потом у нас остается еще 4 ноты, и это, соответственно, двоечка, двоечка, троечка и двоечка. Organon. 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 Хорошая композиция. А самое главное, что она встречает нас при каждом заходе в игру. Ah, Cletus, there you are. There's your mysterious companion. I had hoped you would introduce me to the person who caused us so much trouble. Don't worry, she's on board. You should be more worried about the others who are also on board. Your precious bailiff Argus has moved the entire Organon to this high boat. What? That can't be true. Where is that traitor? You know, I've got good news and bad news regarding him. The bad news is someone's got to clean the floor of the elevator shaft. I don't think that will be necessary. Argus, I don't believe it. You are trying to deceive me to bring the Organon to Elysium behind my back. Yeah,
but he didn't reckon with me. Or me. What's going on here? Who is that? I'm the real Cletus. He's just an imposter, which, strictly speaking, makes no difference. Plus or minus 2 zeros. My calculation turned out just right. This high boat is now under my control. Not as long as I can prevent it. Stop that! This high boat is no longer bound for Elysium. What? 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 I'm certainly not going to jeopardize the Utopian project by taking an invading army to Elysium. I'm initializing the destruction of Deponia. Right now, Elysium will have to start on its journey a little sooner than expected. Stop! Ulysses! You fool! This is madness! My decision stands. Don't try to stop me. But... But what? А как же депонианцы, Уиллис? But what about the Deponians? When you detonate Deponia, what will become of them? Enough energy to catapult Elysium towards the nearest inhabitable planet, I hope. Have you no conscience? Oh, I do, most certainly. But it is necessary. And you are not going to change my mind. But Ладно, хорошо, органонцы. Тебя тоже не волнуют? what about the Organon? We're about it. The Organon was destined to be blown up all along. I forgot. But А что насчет меня? what about me? I don't want to die. I know. You're the third prototype, aren't you? Yes. The tragic fate of the Alpha generation has always fascinated me. That's why I took Argus under my wing back then. You may think you aren't one of them, but actually, it has always been your destiny to die, just like the rest of the Organon. And the fact that you don't want to die is simply due to a flaw in your design. But А как же ты сам, мужик? what about you? You're gonna die as well. True, but this is a sacrifice I'm willing to make. With all the suffering I have caused, I don't deserve better. Ha! So you've got a conscience after all. You don't have to do this. Oh yes, I do. But Почему же ты хочешь пожертвовать собой ради элизианцев? why would you want to sacrifice yourself for the Elysians? Who or what is forcing you? I mean, Deponia may be no paradise, but it's possible to live there, and many people do. And not everyone down there was as unhappy as me. I know the life down at the surface. I spent a long time there myself. Like a rat amongst the garbage. That isn't a dignified life. Not For a bunch of stuck-up swellheads? Hey! if you really want to know. This is about my daughter. She lives on Elysium. I want a better life for her. On Utopia. I'm doing this for you, Goal. No! You old fool! What have you done? What do you think? In a few minutes, a radio signal will be emitted from this high boat. It will activate all the blast towers around the planet. Deponia will be destroyed. And Elysium can finally set out on its journey to Utopia. I saved my daughter. That's what I have done. I'm afraid I have to contradict you, Dad. Goal? What? What? How? I went to Deponia with Cletus. I knew you would never permit it. That's why I didn't tell you. The girl we were looking for was you, the one who took pity on these junkyard dwellers and sabotaged our plans? This was about you the entire time? Can't we celebrate this family reunion some other time? Deponia may blow up any minute now. Including us! And your precious daughter. Exactly. What are you waiting for, Ulysses? Abort the detonation! But that's impossible. Can't we stop it somehow? The only way would be to destroy the antenna before the signal has sent. The transmitting antenna. Of course. But the transmitter is on top of the upper deck. It would be a suicide mission. Who would be crazy enough to try? I'm in. So am I. And I. Well then, what are you waiting for? I'm coming too. You're staying here, Missy. You and I are going to have a serious talk.
Итак, друзья, мы с вами уже за пределами земельки. Упедалили далеко-далеко. И что-то надо с этим делать. Ну что ж, берем антенну. Oops. Why does that always happen to me with antennas? Берем ее в руки и применяем на вот этот прекрасный кабель. Here we go. Haven't got all day, you know. И таким образом переходим. Whoa! That was fun. Fun? You moron! You almost killed us! Oh, I've heard that so many times before, but never actually, you have killed us, and that makes all the difference. That's quite enough. I've had it with you. You will hold yourself back from now on. Leave the rest to us. So, how shall we proceed? You could jump. It's much too far. Or perhaps you could stop the rotor. Oh, don't be such a Rufus. The rotors are keeping the high boat upright. Even if we could block it, the high boat would capsize. That would be the end of us. И пока вы, уважаемые господа, задумались, Руфус применяет антенну, полученную на передатчик. Step aside. I've got a plan. Stop! Don't! I hit it! And who's the idiot now? You, of course. Same as always. Huh? Why? Just look. The transmitter fell into the rotor, and it keeps blinking like nothing happened. Oh, damn! It's still active. How are we going to reach it now? Так, ну давайте соображать. There's a catwalk down there. I can see that. Any chance we could get there by jumping? Down there? Just how stupid are you? Answer his question, Cletus. Excuse me? You're the inspector here, aren't you? Then let's hear your assessment of the situation. What are the odds? Taking into account the rotation speed and the radius, the odds that we'd survive without being shredded by the rotor are about 1 in 3. Well, 1 in 3 isn't half bad. That depends. It roughly corresponds to your brain cells per head ratio. И вот тут, друзья, мы можем заработать ачивочку. И, кстати, об ачивочках. Помните, мы в лифте давали по хлеборезке Аргусу Бейлифу? Если ему так надавать очень много раз, получим ачивочку «Первое правило бойцовского клуба». А здесь у нас есть возможность получить еще одну ачивочку. Для этого нам надо несколько раз пообщаться с Клитусом, потом, соответственно, с Аргусом, потом опять Клитус, потом опять Аргус, Клитус, Аргус, Клитус, Аргус. Реплики при этом не меняются. И вы получаете достижение, не помню, как точно называется, но что-то типа русской рулетки. Во всяком случае, барабан револьвера на самой ачивочке нарисован. Я, друзья, не буду проворачивать этот маневр, потому что просто не вижу в нем смысла. Если бы реплики менялись в течение всего процесса получения достижения, то в этом случае в этом был бы смысл. А так я не хочу тратить ваше время. С Аргусом, точнее с Клитусом мы пообщались. Теперь общаемся с Аргусом. Well, 1 in 3 isn't half bad. If the 3 of us all jump from different positions, at least one of us could make it, but that's insane. Have you got a better plan? Don't bugger off. It's all settled then. It's all settled then. We count to 3 and then we all jump. 1, 2... Прыгаем. 3. И все-таки он нас обманул. Rufus? Rufus, wake up! Ouch!
What happened? You made it! Bravo! Where's Cletus? I don't think he made it, but I'm not quite sure. It all went down very fast. Now, do you see the antenna anywhere? I'm at it. Собственно, вот она. Передатчик. Oh, crap. The transmission has already started. Let's hope it's a very long one. I can't reach it from here. И теперь нам необходимо решить эту проблему. Для этого мы с вами забираем винт с левой стороны. После чего этот винт вставляем в отверстие в центре. Теперь нам надо забрать все с правой стороны. И, в принципе, с левой. Прекрасно. Теперь мы можем подобрать передатчик. Ha! I've got it! Do you hear me, Argus? I've got it! Very good. And now, destroy it! Piece of cake. Но, к сожалению, как говорится, в пустой комнате ты его здесь не сломаешь. Особенно если он сделан из титанового сплава. В одном анекдоте русский, конечно, умудрился один титановый шарик сломать, а другой потерять. В абсолютно пустой комнате. Но у нас тут немножечко другая ситуевина. Выкручиваться придется по-другому. Мы вставляем болты в отверстие снизу. Таким образом, у нас лестница закрепилась под углом, и мы можем дотянуться с устройством до ротора, чтобы лопасти ротора раскромсали уже этот передатчик, и тем самым остановился сигнал. That could have gone spectacularly wrong. Поэтому мы берем передатчик, применяем его на ротор. No! What are you doing? Destroying the transmitter. What else? You're not about to stick your hand in the rotor, are you? I knew you were an idiot, but the sheer folly of this really surmounts everything I've heard so far! А пальцы-то на месте. Потому что Руфус все I did просчитал. The transmitter is destroyed. Deponia is safe! Yes, very impressive. But to make it a little more interesting, you blocked the rotor. Then help me up so we can get the rotor running again. It would be such a bummer if the high boat were to break apart at this point. After all, we're only a stone's throw from Elysium. Yes, that's an idea. Another idea would be to let you rot down there. I suppose it depends. Depends on what? Your decision. Will you help me with my coup against the Council of Elders? Yeah, you what? What's going on? Something's blocking the starboard rotor. Is that bad? No idea. You missed Deponia. We're about to crash? But we're almost there. I can already see the airlocks. The airlocks, you say? But of course. The maintenance ladders. Perhaps I can hold our position long enough so we can evacuate. Go and gather your friends together. And what about the organons? Them too, of course. Now that the detonation has been cancelled, I hope that Argus will rethink his plan. I will inform the Council of Elders. But what about you? Go! There's no time for discussion. Go now! I refuse to believe this. You still intend to have the Organon invade Elysium? Why not? Where else could we go? I will never allow that to happen. Oh, come on, Rufus. Those soldiers down there are our brothers. We share the same gene. Basically, we're identical. Why should you be allowed to get to Elysium and not one of them? Or two or three? Where do you draw the line? Who gets to decide that? You, perhaps? No, but so, what do you say? Я не дам тебе это сделать, мужик. Да и варианты нам не позволяют выбрать положительный исход. Разница только в том, насколько цивилизованно мы ему ответим. Либо цивилизованно, либо не очень. И в принципе, Аргус
при всей его, так сказать, противоречивости натуры, определенный кодекс чести при нем все-таки имеется, поэтому ломать копья максимально я бы с ним не стал. Ответим цивилизованно. Нет. И, как говорится, раз уж пошло такое дело, я дам пояснение еще и по поводу некоторых других моментов, опять же, из этой серии, когда мы с вами выбирали только конкретный вариант. Это было сделано специально, чтобы четко сыграть по сюжету. Потому что, например, когда нам надо было выступать перед всеми аргононцами, тут все-таки желательно не ошибаться, чтобы настроение у этих джентльменов не падало вниз. Ну да ладно, возвращаемся обратно. Что говоришь? Предать совет старейшин? Не буду этого делать. Never. That's too bad. But it can't be helped. Somehow I knew you wouldn't cooperate. So long, Rufus. No, stop that! You rotten bastard! Но не учел Аргус, что Клитус жив. There you are again. Ah, it hurts. It's your own fault. Ow. You're a fine one to laugh, but now we're all in the same boat again. I think I can free myself. Don't! The rotor is only stuck because we're all in between. As soon as one of us moves, it will start running again. Then we all die. But if we continue blocking the rotor, then the high boat will crash one way or another. We're dead. Just how did we manage to end up in this stupid situation? Don't look at me. You two messed it up this time. What? Can't come up with a cunning plan for once? Let me think. Nah, it's completely hopeless. So we can relax then. Rufus! Cletus? Goal! What's happened here? Doesn't matter. You have to get us out of here. Preferably before the high boat crashes. Yes, it's a little too late for that. Dad says that all these rotor failures have damaged the engines. He's able to hold the high boat in position for now. But evacuation has already started. We've only got minutes. Oh, great. Now everyone's getting to Elysium but me, right? Exactly. Get me out of here. You can only save one of us before the rotor starts turning again. No, there must be a way to get all three of you out. No, there isn't. Come on, make a decision. How can I decide that? I don't even know who's who. Ну, я Руфус. I am Rufus. He's lying. I am Rufus. They're both bold-faced liars. I am Rufus. Oh, great. And now, can the real Rufus give me some sort of proof? Of course I can. Прислушайся к своему сердцу. Well, simply trust your heart. Huh. Let me see. My heart says, perhaps the one in front. What? No! Forget the bit about your heart. There are more reliable methods. Я гораздо красивее этих двух придурков. Look carefully. I'm much better looking than those two scarecrows. I can't see a thing from here. You all look the same in those costumes. I need a better clue than that. Я знаю кое-что, чего эти двое не I знают. know something that the other two definitely don't. Oh? And what's that? Что мы рисовали бороды в семейном альбоме Боза. That we drew beards in Bozo's family album. Yeah, that was fun. Although there was surprisingly little to draw. It's a trick goal. He only knows that because I told him. Don't be ridiculous. Why would the real Rufus tell you something like that? Just to boast. But there's one thing that none of the others can possibly know. Что я приготовил завтрак этим утром. That I cooked breakfast this morning. Yes.
That was unusual. Anyone could have guessed that. Yes, but not what we had for breakfast. Easy. Whoa! I don't think I can hold on any longer. Rats! Now we're back to square one, and I still don't know who's who. Сделал Аргус это специально, потому что испугался, что Руфуса вытащат. Хитрец, гаденыш, хитрец. Ладно, продолжим пока гнуть свою линию. I am Rufus. Oh, really? Prove it. Well, I know something that the other two definitely don't. Oh, and what's that? Ну что, как говорится, о-ля-ля момент. Сегодня ты снова надела лиловое белье. You're wearing your purple underwear today. Huh? When did you see my underwear? I think my fingers are slipping. Oh, great. Now we have to start over again. So, who's who? А теперь уже Руфус решил схитрить, потому что он понял, что попал в неприятное положение. Ну что ж, как говорится, с этим пора заканчивать. Я Руфус. I am Rufus. Oh, really? Prove it. Well, Какая разница, кто из нас Руфус? Оставь нас и спасайся сама. who cares which of us is Rufus? Just leave us here and save yourself. The most important thing is that you survive. Ha! He just gave himself away. Exactly. The real Rufus. That's me. Would never say such a thing. You're right. That really didn't sound like Rufus. Could it be possible that you changed that much? The real Rufus. Will never change. You know that. Then perhaps it's just another trick to look good. No. Но это патовая ситуация. И Руфус это тоже понимает. Если сейчас не спасется кто-то, то тогда разобьются все. Поэтому это правда. И я не Руфус. It's true. I'm not Rufus. Rufus? That's him. What? Yes. Yeah, sure. He's right. I am Rufus. Is this a trick? A last desperate maneuver? You know, if I help him, it's too late to change your mind. You're going to fall and die. Да, я уверен. Definitely. Just think. How can I be the real Rufus? The real Rufus is never gonna give up. He'll never change. And he'll never Отпустить. let go. Stop! И вот тут до гола дошло. Но поздно. No! No! Come on, Go. We need to get out. Come. Но ее тоже можно понять. Huh? Hello, Rufus! What? Barry, what are you doing here? You're my idol, you remember? And I follow you everywhere. No, seriously, I just wanted to tell you how much I admire what you're doing here. At first, of course, I was shocked, but then I did understand. Brilliant, really. It was actually the only thing you could do. A genius plan, even from a philosophical point of view. The ultimate altruistic deed. Huh. Wow, Rufus! The oh-so-resolute Rufus at last finally changed! Are you ready? I don't know. Do you really think this outfit is appropriate? But Rufus, everyone knows you're a Deponian. You remember that, right? You no longer need to pretend. Never again. You can simply be yourself. Forever, Rufus. But this is totally cool. Ah, here come our heroes, the saviors of Deponia. Well,
A fine mess you got us into, if I may say so. Your report poses us a difficult dilemma. Naturally, now that we know Deponia is inhabited, our journey to Utopia is cancelled for the time being. But the high boat is destroyed, and the cable is cut. And with so many new citizens, our resources will be used up even faster than expected. What will become of Elysium? Are we forced to land on Deponia? Is that the solution? So many questions. I'm afraid I have no answers for you, Your Eminence. But this Deponian here is a true genius. Who? Me? If you're stuck for unusual ideas, his imagination knows no limit. Go ahead. Any suggestion will be welcome. But goal? You can do it. Well, perhaps we could mount some rockets on Elysium. Go on. Or flying dragons. And if we put monster truck tires on a gigantic dirigible... Monster truck tires? Then perhaps we could train a few eagles and... Getting back to those flying dragons, how big would they have to be? Oh, huge! With very large teeth, and they should breathe fire. Бедная Гол. Но она не знала. Реально, 3 одинаковых с лица мужика. В одинаковой одежде. С одинаковым, мать его, голосом. Ну, для нас-то понятное различие сделали. Чтобы игрок не перепутал Руфуса с другим персонажем. Но по факту как бы подразумевается, что даже голоса у них одинаковые. I'm closing my case. There's nothing left to say. Any last questions? I take that as a no. If you feel battered, your whole world is shattered, I may have a helpful suggestion for you. Just grab your harmonica and sing about Deponia. Rufus is a dream of a life more ideal, and the fact that sometimes there may be just one last chance to save the day if you let go. And if that's so, I'm off now for real. Rufusa is off now for real. Конец. И это и правда конец. Это, друзья, финал. Очень грустный, но что поделать. В принципе, если бы не манипуляции Клитуса, не манипуляции Аргуса, все закончилось, конечно бы, на гораздо более благоприятной ноте. Но не дано. Зато теперь у Гол есть возможность распорядиться тем будущим, которое она получила. И вполне возможно, что элизианцы смогут наладить жизнь на Депонии. И с депонианцами, соответственно, как-то подружиться. Надо только планетку привести к более-менее адекватному состоянию. Мусор там переработать. Отходы повывозить, позакапывать куда надо. Саженцы повысаживать. Но для этого, конечно, необходимо и поработать. А для этого элизианцам все-таки надо перешагнуть немножко через себя. И даже не просто немножко, а конкретно. Потому что эти ребята могут только жить в свое удовольствие. И палец о палец, как говорится, не ударять. А такого в этой жизни не бывает. За все рано или поздно приходится платить. И вот такая плата ожидает как раз таки элизианцев. Что им придется все-таки навести здесь порядок. В целом, друзья, касательно прохождения, могу сказать следующее. Депония — это очень мозголомная головоломка. Не просто квест, а реально головоломка, потому что пройти хотя бы одну серию без предварительной работы мне ни разу не удалось.
Здесь действительно приходится поработать серым веществом, конкретно так покумекать, прежде чем ты можешь добраться до того результата, который будет уместен. И, соответственно, если записывать строго в чистовую, сразу с первой попытки, то это растягивается на огромное количество времени, и оно даже, знаете, немножко дезморалит. Потому что какая-нибудь там простая головоломка, над которой ты бьешься где-нибудь там с полчаса, с час, а она в итоге лишь одна из в цепочке других головоломок. Поэтому очень рано, еще в самом начале плейлиста, я принял решение, что нет. И говорится, хватит это терпеть, будем делать подготовительную работу. И не зря. Все-таки в этом плане ребята, конечно, пережестили, потому что очень многие головоломки, они даже абсолютно нелогичные. С одной стороны, это в духе Руфуса, потому что это персонаж, который мыслит нестандартно, который выходит за рамки большинства людей, но тем не менее, для рядового игрока это все-таки несколько неудобно. Однако, если мы исключаем этот фактор, остается не менее сочный фактор под названием сюжет, и здесь он, конечно, просто помпезный. Я с удовольствием следил за похождениями Руфуса. Он раскрывался очень тяжело, то есть поначалу у меня не было какого-то особого сочувствия к этому персонажу. Он казался мне каким-то слишком уж озлобленным, слишком на негативе, на минусе, но в конце концов он начал потихоньку из своей скорлупы выбираться сам, начал больше раскрываться, и вот этого нового Руфуса я уже по-настоящему полюбил. И под конец, когда он уже полностью перешагнул через себя, что он и собой пожертвовал, и сказал, что я не Руфус, я вообще непонятно кто, только лишь бы ты, уважаемая Гол, отсюда смоталась и оказалась в безопасности. И пофигу, что я на Элизиум не попаду. Всю жизнь Руфус положил на то, чтобы попасть в Элизиум. И в конце концов отказался от своей мечты. Привет второму Человеку-пауку с Тоби Магуайром, как говорится. Поэтому мужику, конечно, огромный респектос. Едва ли он выжил после такого падения, честно говоря. Потому что он уже пережил подобное падение некоторое время тому назад, и тогда его воскресил... Господи, как же его звали? Гермес. По-моему, Гермес его звали. Гермес его тогда воскресил. Но Гермеса сейчас уже нет в живых, поэтому воскрешать Руфуса некому. Ну а Гол остается только с теплотой вспоминать его. Грустненько, конечно, грустненько. Но зато все остальные живы. А это хотя бы какой-никакой результат. Что ж, друзья, пока что с квестами мы с вами подуспокоимся. У меня есть идеи по поводу того, чтобы продолжать этот слот. Есть квест, который я очень хочу пройти. Я даже анонсировал, что это за квест на одном из... По-моему, даже не на одном, а на нескольких разговорных стримах. Но пока не будем забегать вперед. Пока что мы сосредоточимся на других проектах. Для того, чтобы общее количество проектов на текущий момент подсократить, побыстрее раскидаться с тем, что застоялось. Особенно с учетом того, что в последнее время работа меня просто сжирает, и у меня абсолютно нет времени записывать в принципе видосы и уж тем более стримить. Но потихоньку, помаленьку перелопачиваем, перерабатываем все это. И даже сейчас вот я записываю как раз таки ночью, поэтому что-то может быть каким-то немножко не связанным. Может где-то мысля, как говорится, скакать с одного бугра на другой бугор. Не удивляйтесь, у меня сейчас 2 часа ночи.
Поэтому, как есть, друзья, как есть. Но я думаю, что все-таки потихоньку начнем входить в ритм, и запись я, тем не менее, поставлю на поток. Будем, как говорится, разгребать проекты. Ну а на сегодня все, друзья. Спасибо, что прошли со мной весь этот путь в Депонии. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, и мы с вами обязательно встретимся в игровом чулане и в квестах, и в других проектах. С вами был Горбац. До новых встреч, друзья. Пока-пока.